Now we start our today lecture on iron deficiency anemia. Iron absorption. Key proteins playing a crucial role in the process of absorption of the iron. আমরা পরে একটা ছবি দেখব। এই ছবিতে আমরা আয়রন টোটাল অ্যাবজর্পশন এবং সার্কুলেশন কীভাবে হয় দেখব। সেই আয়রন অ্যাবজর্পশনের কী লাগবে, এই জিনিসগুলো লাগবে আর কী লাগবে, ডিউডেনাল ফেরিক রিডাকটেজ, হিম ক্যারিয়ার প্রোটিন HCP1, divalent metallic transporter DMT1, ferroportin, hephaestin, transferrin receptor 1, transferrin receptor 2, hepcidin and hemojuvelin hemochromatosis factors. হেমোজুবেলিনটা কী জিনিস? এটা এই হেমোজুবেলিনটা হচ্ছে একটা জিন, যে জিন থেকে যে প্রোটিনটা আসে সেই প্রোটিনটা এই হেপসিডিন তৈরি করে। হেপসিডিনটা কী জিনিস? হেপসিডিনটা একটা প্রোটিন যেটা লিভার থেকে তৈরি হয়। এটা আসে এই যে ফেরোপ্রোটিন। যদি আয়রন বেশি হয় তখন হেপসিডিনটা বাড়বে, হেপসিডিনটা তখন ফেরোপ্রোটিনে এসে কম্বিনেশন হবে, ডিস্ট্রাকশন করবে। ফেরোপ্রোটিন যদি না হয় তাহলে ব্যাজোলেটাল সারফেস দিয়ে আয়রন অ্যাবজর্পশন হবে না। ক্লিয়ার? Hemojuvelin plays a role maintaining proper iron levels in the body by controlling the levels of another protein called hepcidin. Hepcidin is necessary for maintaining an appropriate balance of iron homeostasis in the body. This is the picture, very good picture. Iron absorption. This is the food iron. Heme iron, non-heme iron. Heme iron is ferrous form, this is ferric form. Ferric form must be converted to ferrous to absorption. Who transferred ferric to ferrous? Duodenal cytochrome B. This is duodenal cytochrome B which reduce ferric iron to ferrous form, then it absorbed through a receptor, divalent metallic receptor 1, enters into the enterocytes, goes to the basolateral surface, and remaining portion form ferritin, which is then lost by shedding of epithelial, gastrointestinal epithelium, duodenal epithelium. Heme iron directly absorbed by HCP1, heme transporter. Then this iron goes to the basolateral surface and form mucosal ferritin, which is again lost by shedding of the epithelial cells. This is ferroportin. Ferroportin, this is a receptor for ferrous iron. Then this ferrous iron goes to the basolateral site of the enterocytes, and then it is converted to ferric form by hepcidin to ferric form and enters into the circulation, plasma transferrin. This then go to the marrow, bone marrow to form red blood cell, erythropoiesis, and go to the liver for storage. When ferritin is increased, hepcidin is increased. Hepcidin then bind to ferroportin and degrade it. তাহলে কী হবে? অ্যাবজর্পশনটা কমে যাবে। তাহলে লিভারে যত বেশি হবে আয়রন, তত বেশি হেপসিডিন তৈরি হবে। হেপসিডিন বেশি তৈরি হলে ফেরোপ্রোটিনকে ডিস্ট্রাকশন করবে, নতুন করে অ্যাবজর্পশন হবে না। এই ছবিটা বুঝতে পারছো কিনা সবাই? দুই ধরনের আয়রন, একটা হলো ফেরাস আয়রন আর একটা হলো ফেরিক আয়রন। ফেরাস আয়রনটা সরাসরি হিম ট্রান্সপোর্টার দিয়ে ইন্টেস্টিনাল সেলের ভিতর ঢুকেছে, আর ফেরিক আয়রনটা ডিউডেনাল সাইটোক্রোম বি দ্বারা
ফেরাস আয়রন হয়েছে, সে ডাইভ্যালেন্ট মেটালিক ট্রান্সপোর্টার 1 দিয়ে ঢুকছে। সেলের ভিতরে যে দুই জায়গায় ফেড, একটা হচ্ছে বেজোলেটাল সারফেসে চলে গেছে, আর একটা হচ্ছে মিউকোজাল সেলের ভিতরে এটা ট্রান্সফেরিন মিউকোজাল ফেরিটিন তৈরি করেছে। মিউকোজাল ফেরিটিন এটা কি হবে, এটা কিছু অ্যাবজর্পশন হবে প্রয়োজন অনুযায়ী, অথবা এটা শেডিং হয়ে যাবে আর কি। মানে বেজোলেটাল সারফেসে কী পরিবর্তন হলো, ব্লাডে ওরা ফেরিক ফর্মে থাকতে হয় সবসময়, ফেরিক ফর্ম ছাড়া ব্লাডে নাই। তাহলে এখানে যে আবার ফেরিক ফর্ম হওয়া লাগবে। ফেরিক ফর্ম হয়েছে কে করেছে, এটা করেছে হ্যাফেস্টিন। হ্যাফেস্টিন ফেরাস ফর্ম টু ফেরিক ফর্ম, এখানে প্লাজমাতে গেছে, প্লাজমা ট্রান্সফারের সাথে বাইন্ড করে সার্কুলেশনে আছে। এখন কি করবে, এটা যেখানে কাজে লাগবে সেখানে কাজে লাগবে। একটা বোন ম্যারোতে যাবে ইরাইথ্রোপোয়েসিসের জন্য, আর বাকিটা লিভারে যে স্টোর হবে আর কি। আর এখানে বোন ম্যারো যদি সাফিসিয়েন্ট স্টোরেজ হয়ে যায় তখন হেপসিডিন তৈরি হবে। হেপসিডিন তৈরি হলে তখন ফেরোপ্রোটিনটাকে ইনহিবিট করবে অর ডিস্ট্রাকশন করবে। তাহলে এই সার্কুলেশনে আর এই আয়রন আসতে পারবে না। এই যে চলে গেল, লস্ট বাই শেডিং অফ দ্য এপিথেলিয়াল সেলস। আমরা এখন যে ছবিটা দেখালাম তার এই বর্ণনা এটা। Most iron is absorbed in the duodenum and proximal jejunum due to acidic pH of the intestinal content. More distally in the jejunum, pH becomes neutral or alkaline and iron uptake declines. Non-heme iron, that is ferric iron, enters the non-heme iron pool and heme iron enters to the heme iron pool. Ferric iron is reduced to ferrous form by duodenal cytochrome B and subsequently enters the luminal side of the enterocytes by iron importer DMT1 divalent metallic transporter 1 pathway. Ferrous iron is transferred to the basolateral side of the enterocyte effluxed by the iron exporter ferroportin 1 and subsequently oxidized to ferric iron by hephaestin and transferred to the carrier protein transferrin in the blood plasma. Part of the iron enters to the intracellular ferritin iron pool and is lost by discommission of enterocytes into the feces. Hepcidin from the liver inactivates or degrades the ferroportin, thereby inhibiting the iron uptake. Heme iron is absorbed within the intact porphyrin ring by a separate pathway, possibly involving a heme transporter and heme oxygenase pathway. Function of iron. What are the functions of iron? Need to form hemoglobin, the production of myoglobin, a protein in muscle tissue used for storage of the oxygen, regulating normal energy metabolism, DNA synthesis and DNA repair, supporting the immune system, brain development, internal temperature regulation. These are the function of iron. Internal iron cycle. Plasma iron bound to transferrin is transported to bone marrow, where it is transferred to developing red cells, incorporated into heme to produce hemoglobin. Mature red cells are released into the circulation. After 120 days, old RBCs are ingested by macrophage in the reticuloendothelial system in the spleen. Here iron is extracted from the hemoglobin and returned to the plasma, completing the cycle. Internal iron cycle. Plasma iron bound to transferrin is transferred to marrow, where it is transferred to developing red cells and incorporated into heme to produce hemoglobin. Plasma transferrin iron goes to the bone marrow and iron is transferred to the maturing erythroblast or maturing erythroblast cells. These cells enters to the circulation. After 120 days, it is destructed by cells of reticuloendothelial system in the spleen
then escape iron, and iron goes to the circulation and bind to the transferrin plasma transferrin. Excess iron stored in liver as ferritin যদি আরও বেশি এক্সেস হয় তখন হেমোসিডেরিন হবে। সাইকেলটা ক্লিয়ার? Plasma iron bound to transferrin is transported to the marrow where it is transferred to developing red cells and incorporated into heme to produce hemoglobin. Mature red cells are released into the circulation and after 120 days are ingested by macrophage in the reticuloendothelial system in the spleen. Here iron is extracted from the hemoglobin and returned to the plasma and completing the cycle. This is plasma iron transported to the marrow. Iron is transferred to maturing red cells. Then mature red cell enters into the circulation. After 120 days, this RBC is destroyed by cells of reticuloendothelial system within the spleen and extract the iron. Iron goes to the circulation, transport as transferrin. Iron storage occurs in two forms in the tissues, ferritin and hemosiderin. Ferritin is colorless and finely dispersed granules in the tissue, not ordinarily visible under microscope. Hemosiderin insoluble form of storage iron granules, yellow or brown granules in unstained or stained H and stained tissues. Yellow unstained, brown color H and stained tissues. বুঝলে? এটা হলো ইনসoluble আর ওটা হচ্ছে soluble. ওইটা দেখা যায় না, এটা দেখা যায় মাইক্রোস্কোপ দিয়ে। কি দেখা যায়? একটা স্টেন্ড করলে একরকম হবে কালার, স্টেন্ড না করলে একরকম কালার হবে। স্টেন্ড না করলে যে কালারটা হবে ইয়েলো কালার, আর স্টেন্ড করলে হবে ব্রাউন কালার, হেমাটক্সিলিনের কালার নেবে আর কি। Sites of iron stored in the tissue, RE system mainly in the spleen, liver, bone marrow, hepatic parenchymal cells, skeletal muscle. Iron stored in the hemoglobin, myoglobin and iron containing enzyme, catalase and cytochromes. Iron excretion. Root of physiological excretion, discommission of the epithelial cells mainly from the alimentary tract and surface epithelium. Excretion in urine, sweat, loss of hair and nail, menstrual loss, pregnancy in female. Iron excretion per day, 0.5 to 1 to 2 milligram basal excretion in male and female, 15 to 28 milligram per menstruation in female, 500 to 600 per pregnancy. Daily iron requirement for hemoglobin synthesis is 20 to 25 milligram. তাহলে ডেলি আমরা হিসাব সোজা দেখলাম যে ডেলি আয়রন অ্যাবজর্পশন হলো 1 to 2 মিলিগ্রাম, লস হয় 1 to 2 মিলিগ্রাম। এটা হচ্ছে নর্মাল অ্যাডাল্ট মেল। আর ফিমেলের জন্য এক্সট্রা কখন যায়? একটা হলো মেনস্ট্রুয়েশন, আরটা হচ্ছে প্রেগন্যান্সি। মেনস্ট্রুয়েশনে যায় কতটুকু? 15 থেকে 28 মিলিগ্রাম, মানে এক দিনই 1 মিলিগ্রাম অ্যাভারেজ। তাহলে ফিমেলের জন্য যদি রিকোয়ারমেন্টে 1 মিলিগ্রাম বা 1 থেকে 2 মিলিগ্রাম যদি রিকোয়ারমেন্ট হয়, তাহলে ফিমেলের লাগবে 2, মেলের 1, ফিমেলের 2। ঠিক আছে? কারণ কি? তাদের কারণ হচ্ছে এই পার মান্থে 1 মিলিগ্রাম করে বেশি যাচ্ছে পার ডেতে আর কি। আর এই প্রেগন্যান্সিতে যায় 500 থেকে 600 মিলিগ্রাম পার প্রেগন্যান্সি। তাহলে প্রেগন্যান্সি হলে সেই সময় আয়রন সাপ্লিমেন্ট দেওয়া লাগে টেক্সট্রা। বুঝছো ক্লিয়ার? আয়রন ব্যালেন্স করছে কে? হেপসিডিন। কিভাবে করেছে? ফেরোপ্রোটিনকে ডিস্ট্রাকশন করেছে। হেপসিডিন কখন তৈরি হবে? যখন লিভারে আয়রনের পরিমাণ বেশি হবে। কে তৈরি করাবে? হেমোজুবিলিন।
অ্যামাজোবিলিন এই হেপসিডিন তৈরি করবে। হেপসিডিন বেশি তৈরি হলে কী হবে? ফেরোপ্রোটিনকে ডিস্ট্রাকশন করবে। তাতে কি হবে? আয়রন অ্যাবজর্পশন কমে যাবে। আয়রন যদি কমে যায় তাহলে কী হবে? হেপসিডিন কমে যাবে। হেপসিডিন কমে কী হবে? ফেরোপ্রোটিনটা অ্যাক্টিভ হবে। অ্যাক্টিভ হলে কী হবে? আয়রন বেশি অ্যাবজর্পশন হবে। ক্লিয়ার? এই কথাগুলো লেখা আছে এখানে। In normal individual, red cell destruction and formation takes place at almost identical rate. Thus, sufficient iron for hemoglobin synthesis is provided by breakdown of hemoglobin during destruction of aged RBC. A small liver-derived plasmapeptide, which is negative iron metabolism regulatory hormone, hepcidin. It is a major communicator between the iron stores and the intestinal absorption mechanism. It inhibits iron uptake from duodenum and iron release from mononuclear phagocytic system. তাহলে হ্যাপসিডিনের রিসিপ্টর কোথায় কোথায় আছে? একটা আছে যে ফেরোপ্রোটিন এই জায়গায়, আর আছে রেটিকুলার সিস্টেম আছে, স্প্লিন আছে, লিভারে আছে। This is hepcidin. এটি ছবিটিতে কিছু বোঝা যায়? দেখো কোথায় কোথায় আছে। ফেরোপ্রোটিন একটা আছে, এইখানে আছে, এইখানে আছে, তাহলে এই সময় ফেরোপ্রোটিন আছে। Hepcidin has a central role in maintenance of the iron homeostasis. Hepcidin synthesis is regulated at the transcriptional level by multiple stimuli. Intracellular and extracellular iron concentration regulate the hepcidin transcription, as does inflammation increase hepcidin, whereas increased erythropoietic activity suppress hepcidin production. In turn, hepcidin regulates plasma iron concentration by controlling ferroprotein concentration on iron exporting cells, including duodenal erythrocyte recycling macrophage of the spleen and liver and hepatocytes. বোঝা গেল এগুলো? দিস ইজ হেপসিডিন। কোথাতে তৈরি হয়? লিভার থেকে তৈরি হয়। কখন তৈরি হবে? যখন আয়রন বেশি হবে, আয়রন পরিমাণ বেশি আসবে এখানে, তাহলে হেপসিডিন তৈরি হবে। হেপসিডিন কী কাজ করবে? হেপসিডিনের কাজ হচ্ছে যে যত ফেরোপ্রোটিন যেখানে যেখানে আছে সেই সমস্ত জায়গায় ইনহিবিট করবে। ঠিক আছে? তাহলে আয়রন অ্যাবজর্পশন কমে যাবে, আয়রন স্টোর কমে যাবে। আর যখন আয়রন বডি থেকে আয়রন কমে যাবে তখন কী হবে? লিভার তখন হেপসিডিন তৈরি করবে, তখন এই ব্লকিংটা থাকবে না। হ্যাঁ, ব্লকিং না থাকলে কী হবে? অ্যাবজর্পশন হবে আর এই সমস্ত জায়গায় স্টোরও হবে বেশি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।